His everlasting love for us is so much, beloved. Why must we perish because of the way we want to live our life? Beloved, the Bible says in the book of 1 John, according to the passage my sister read, the book of 1 John chapter 2, the Bible says, love not the world, neither the things that are in the world. Onye nwanyị ọ bụ uche onye nwanyị ka anyị wee keta alaeze ile ihe mere anyị ga-eji họrọkwa ịla n'iyi. Okwu Chineke kwukwara na John si na anyị ahụkwala ụwa n'anya ma ọ bụ ihe nọ n'ụwa n'anya. Anyone who loves the world, the love of the Father is not in him. You have seen the lust of the flesh. You want to do the right thing, the flesh will say no. You must say no to flesh. Onye ọbụla nke hụrụ ụwa n'anya, ịhụnanya nke onye nwe ya dịkwa n'ime ya. Yes, you want to do the right thing, the lust of the pride of life, we say no. You must walk against the pride of life. A mortal man thinks they own the whole world. Ị na-achọkwa ime ihe masịrị Chineke ma anụ arụ agaghị ekwe. Mmadụ na-anwụ anwụ na-eche na ha bịara ebe a ịnọrọ ebi. They are here forever. They don't know that one day the owner of the whole life, the owner of our lives, will require their soul one day. Ha amaghịkwa na ụbọchị na-adịghị anya onye nwe mmụọ anyị ga-abịakwa ịjụ ya ajụjụ ya n'aka anyị. They boast. They acquire heaven and earth. They don't even care what they do to get wealth. Ha na-adọgbu onwe ha n'ọrụ iji nweta akụ na ụba. Ha achọghị ịma ihe ọbụla ọ ga-eji ha efu ha inweta akụ na ụba. To enrich themselves, forgetting that one day they will die and face their eternity. Ha echefuo n'otu ụbọchị ha ga-anwụ wee baa na ndụ ebi ebi. Beloved, where will you spend your eternity? Ask yourself. I'm asking myself. This message is not for you alone. Even as I'm talking to you, I'm still talking to myself. Nwanna, kedu ị ga-anọdụ ebi ebi? Okwu abụkwa naanị ndụmọdụ abụkwa naanị nye gị ka m na-ekwukwa m nwa na-atụlekwa n'onwe m ka ebe m ga-anọ ebi ebi. I don't want us to go to hell. Jesus has created us. Jesus Christ has made everything available for us to reign with him. The choice is yours. The choice is mine. And God has given us the power of choice. Achọghị m ka anyị gaa akwụkwọ mmụọ. Onye nwe Jizọs Kraịst enyewe anyị ike ịhọrọkwa ebe anyị ga-anọ wee nwụọ n'ihi anyị. To decide where we will reign, where we will spend our eternity. Please, my beloved brethren, both sisters, both brothers, anyone, every one of us, the Lord is talking to us for us to flee from the wrath of God that is coming. Amen. Jesus is coming very soon. We don't. Onye nwekwa anyị ike ịghọrọ ebe anyị ga-anọ ebi ebi. Onye nwe Jizọs na-abịakwa n'oge na-adịghị anya. No. We don't know. The day you die, your own Jesus has come that very day. You might be saying, it's not now. They are saying Jesus is coming, is coming. When is he going to come? That they don't know what they are saying. But beloved, I tell you, the day you die, your Jesus has come that day. Ị maghịkwa mgbe ị ga-anwụ. Ụbọchị ọbụla ị nwụrụ, Jizọs nke ga-abịakwala. Ya mere, anyị ga-ejisi ike bie ezi ndụ. That day you start your eternity. It's meant for us to work out our salvation with trembling and with fear and stop all this worldliness, all this bleaching of a thing. Ọ dịkwara anyị họrọ ebe anyị ga-anọ ebi ebi wee rapụ ihe ndị a ịgbanwe ụdịdị ahụ anyị na ime ihe ndị na-amasị Chineke. All these worldly and things that will not lead us anywhere. The flesh is very deceitful. Flesh will deceive us. The very day the flesh deceives us to the grave, the flesh will go. Isokwa anụ arụ na-eduhie mmadụ. Ụbọchị onye arụ gwara durukwa onye ahụ abanye n'ili. Anụ arụchala ọrụ ka ya gbalaga ya pụọ. Flesh has finished the assignment. It will leave you to your. Anụ arụ agbalaga ọnụchala ọrụ ya rapụkwa gị ịdọkwa ihe chere gị n'ihu. Eternity, then what will you do, beloved? Nwanna, ka ihe ị ga-eme? What will you do? Our dying will not be our portion in Jesus' name.
ka ihe ị ga-eme makwara agaghị abụkwa ọnọdụ anyị n'aha Jizọs. Amen. Please, as this message is coming to you from us, please, if you don't understand anything that we have said, go to God. God. Dịka ozi a na-erukwa gị na ntị nwanna, ọ bụrụ na e nwere ihe na-aghọtaghị, gakwuru Chineke. God is your maker. Jesus is the one that died for you. Cry to him. Cry to him. Say, Lord, help me. Ọ bụkwa Jizọs kere gị, rụọ ya bere ya kwa si ya nna nyere m aka. These things my sisters have said, Lord, show me. Lord, help me to do away with them. I tell ihe ndị a ụmụnna nwaanyị na-ekwu, onye nwe m nyere m aka ka m wee rapụsịa ihe ndị a. If you are sincere, the Lord will tell you, don't mind all these prosperity preachers. They will face their own judgment. Ọ bụrụ na ị rịọ arịrịọ n'ala ala obi gị, onye nwaanyị ga-emere gị ebere. Elekwala ndị ụkọchukwu a na-ekwu maka ụba akụnụba, inweta akụnụba. Whatever a man sows, the same is going to reap. And it's a pity that what the Lord has asked us to say, that many people are not saying it. Ihe ọbụla mmadụ kwukwara nke ahụ ọ ga-ewetakwa n'obi. Ọ bụ ihe dị mwute na ihe Chineke nyere anyị ka ekwu, ọtụtụ ndị na ụkọchukwu anaghị ekwukwa ya. The church, because of what they want, because they don't want to lose members. They want. Ha anaghị ekwukwa ya na nzukọ ha n'ihi na ha achọghị ikwu ya ka ndị nzukọ ha wee gbapụ hapụ ha. Want to pay for church rent, but they have forgotten that Jesus is not a respecter of any person. Ma ha echefu na Jizọs adịghịkwa atụ onye ọbụla anya. That one day they will give account of what they are doing. Don't listen to anybody. N'otu ụbọchị ha echefu na n'otu ụbọchị ha ga-azakwa ajụjụ otu ha si bie ndụ ha. Egekwala onye ọbụla ntị. If you try to do anything, if you are not able to do it, cry to God. Jesus will give you the grace. Ọ bụrụ na ị chọọ ime ihe ọbụla, wee kwuo Chineke, ọ ga-enye gị ike. It's only Jesus Christ that helped us to do away with all these things. I tell you, my beloved brethren, it wasn't easy. Ọ bụkwa naanị Jizọs Kraịst ga-enyere anyị ike iji rapụ ihe ndị a. Ọ dịghịkwa mfe ịrapụ ihe ndị a. It wasn't easy, personally, most especially me, personally. It was not easy for me. Ọ dịghịrị m mfe, karịa mụ onwe m, ọ dịghịrị m mfe ịhapụ ihe ndị a. I try. I fail. Anwakwara m nwa m wee daa. I fail. Wee daa. I fell and the Lord dealt with me, but He brought me back. Wee daa, onye nwaanyị wee dọgwa m aka ntị, ma o werekwara mana ya wee kpọba nara akwụkwọ m. By His mercies. Beloved, we need the mercy of God. We need the grace of God. Ụmụnna anyị chọrọ amara Chineke iji mezuo ihe ndị a. It's not by strength. By strength shall no man prevail. Please go to God if you don't understand anything. If you don't understand anything. Ọ bụkwa site n'ike ikiri anyị, ọ bụkwa site n'ike Chineke. Gakwuru Chineke, ihe ọbụla nke na-aghọta, ọ ga-ekpughekwara gị. Go to Jesus, cry to Him. He loves us. As long as we are still alive, our hope is not lost. Yeah. Gakwuru Chineke, ọ hụrụ anyị n'anya. Dịka anyị nwekwara ndụ, anyị ka nọ n'elu ụwa, olileanya dịrị anyị. But once we die, everything is finished. But as long as we are still alive, we still have hope. Yeah. When you cry to Jesus now, He will show mercy and save you. Ma otu aka anyị nwụkwara, olileanya dịrị anyị. Ugbu a anyị dị ndụ, olileanya dịrị anyị ịrịọkwa Jizọs ihe ọbụla. That if you wait till you die, you will face your eternity. Jesus does not have time for people that are dead. Ọ bụrụ na ị chere ruo ekwe mgbe ị nwụrụ, ị ga-ese nọrọkwa
ebighị ebi. Onye nwe Jizọs Kraịst enweghịkwa oge nye ndị nwụrụ anwụ. Because they are asking for the impossible. He can never do anything. He can never rescue anyone. N'ihi na ha na-arịọ ihe na-adị enweghị ike, ihe na-ekweghị omume. Except when you are dying, if you ask him for mercy, yes, if it pleases him for you to reign with him, he shows you mercy, because he said he will show mercy to whom he will show mercy on. Ọ bụkwa naanị na mgbe gị jụọ ya amara o wee mere gị amara, n'ihi na ọ ga-emekwara ma ọ sị na onye ọ chọrọ imere amara ka ọ ga-emekwara amara. It's not of you that willeth, neither he that runneth. But it is onye na-agba ọsọ maọkwara onye na-eje ma. How many people knows the day they will die? Ọ dị mmadụ ole mara ụbọchị ha ga-anwụ? How many people knows the second the minute they will die? It's only the people who are sick, they tell them put your house in order, you are dying so time. It's only those kind of people that have the grace. Ọ dị mmadụ ole mara nkeji ha ga-eji anwụ? Ọ bụkwa naanị ndị a gwara sị lekwa oge dị ata ị ga-anwụ. Ọkwa ndị ahụ ndị nwere ohere ịbịa hazie ụzọ ha. You know, to repent if they want to repent. But people goes out and say, I'm going to work, I'm going to so place, and they never return back again. Anwekwa ihe mara mgbe ọ ga-anwụ. Ndị mmadụ na-apụ ka ha gaa ọrụ, ka ha gaa ahịa, ha nye ihe eme n'ụzọ, ha enweghịkwa ike ịlaghachikwa ọzọ. And some people, they will procrastinate their salvation, they will postpone it till the day that time will run out. Ndị ụfọdụ a na-eyigharịkwa ụbọchị ha ga-echegharị, na-eyigharịkwa ya daga ruo oge ọ ga-adakwasa ha, ha agaghị enwekwa ohere ọzọ. Beloved, I don't want our time to run out and we end up in hell. Please, let us do everything it will take us to get eternity. Ụmụnna, achọghị m ka oge ganarị anyị ka anyị wee guzie onwe anyị n'ọkụ mmụọ. Ihe ọ bụla ọ ga-eri anyị ka anyị kwado ugbulaka agbanarị ọkụ mmụọ. Let us try to pay the price. Jesus has died for us. Jesus loves us. And ka anyị jisi ike kwụọ ihe ọbụla ọ ga-eri anyị. Jizọs Kraịst hụrụ anyị n'anya. Jizọs Kraịst akwụwokwa ụgwọ. He cares for us. And is coming for us. He's coming to present us unto himself. The Bible says in the book of Colossians, ọ na-abịakwa, Jizọs na-abịakwa ịnara anyị, ọ na-abịakwa ịnara anyị. Akwụkwọ nsọ kwuru na Colossians, the Bible says that those it says that those that have this hope, they purify themselves as he is pure. Akwụkwọ nsọ sịkwa na Kọlọsị, ndị nwere olileanya ha na-edokwa onwe ha na nsọ. We that have this hope in Christ, we must be purified because our Lord Jesus is pure. Anyị nwa ndị nwere olileanya anyị ga-emekwa ka anyị dị ọcha n'ihi na onye nwe Jizọs Kraịst dịkwa ọcha. Must be ready. The word of God says we should set our affection on things above, not the things on earth. Anyị ga-adịkwa na njikere. Okwu Chineke sị na anyị ga-ekwuru anya anyị lee n'ihe dị n'elu, ọ bụkwa ihe dị n'ụwa. Those that have this hope in him, they purify themselves as he is pure. Ndị na-enwe olileanya ha na-emekwa onwe ha ka ha dị ọcha. Beloved, if you have this hope, of eternity, please, my brother, purify your body, soul, and spirit, so that when he will appear, when he comes, we will be like him because he is pure. Nwanna, ọ bụrụ na ị nwere olileanya na o nweghị ka ịdị ọcha n'ime mmụọ ma n'elu arụ gị, ka ọ ga-abụ na oge ọ ga-apụta anyị wee sorokwa ya. And be rapture with him. God bless you, and I pray that the Lord Jesus Christ will help you to put all these things into practice just as you are hearing it from us, and the power of the Holy Spirit will come upon you to lead you in path of holiness, righteousness, and truth.
onye nwanyị gọzie gị n'okwu ndị a anyị nụworo taa. Ana m arịọ ka onye nwanyị nye gị ike ịdị nsọ, idobe onwe gị nsọ na eziokwu ka ị wee jikwa. In the name of Jesus. God bless you, brother. Hallelujah. N'aha Jizọs Kraịst, ana m arapụ gị na nwanne anyị nwanyị. God, because I know that you have been blessed today in the name of Jesus. Hallelujah. Ama m na onye nwanyị agọziela gị n'okwu ndị a n'ụbọchị taa. I want to take this opportunity to talk about my tattoo. Achọrọ m iji ohere a kwuo maka akara nke m kara n'arụ m. Not many people have been asking the tattoo. She's a child of God. Why does she have a tattoo? God. Ọtụtụ ndị mmadụ na-ajụkwa ọ bụ nwa Chineke, gịnị mere o ji nwee akara n'arụ ya? God hate tattoo. And the Lord God knows that I hate this tattoo with perfect hatred. Chineke kpọrọ akara ụgwọ, mana onye nwe anyị Chineke amara na akpọrọ m akara nọ m n'arụ ụgwọ. I did it when I was still an unbeliever. And every day I cried to God to forgive me. And emere m ihe a mgbe m na-amatabeghị Kraịst. Ụbọchị niile ana m ekpe na-arịọkwa Chineke ka o mere m ebere ka ihe a pụọ. I know that He has forgiven me. And I believe that the blood of Jesus will wipe away all those things. Amara m na ọ gbaghara ụgwọ m. Amakwara m na ọbara Jizọs Kraịst ga-asachapụkwa ya bụ akara. So if you see this tattoo, I'm trying even to hide it. I'm not showing it. It's not something. It's a shame for a child of God to do tattoo. Ana m achọkwa otu m ga-esi eme ka m wee zoo anya. Ọ dịghị mma nwa Chineke iwere ihe ka kasịa n'ahụ ya otu a. If you are a child of God, you are still doing tattoo, you better go and repent. Ọ bụrụ na ị bụ nwa Chineke ma ị ka na-egwerekwa ihe na-ete kasị n'aka n'arụ gị, ọ kara gị mma ị gaga chagharịa. Hallelujah. Amen. Does God not deserve our 100% holiness? Yes. Hallelujah. Ọ Chineke o rughị anyị dị ọcha zuru oke. Yes, he deserves it. Be holy because our Lord, God Almighty, is holy. God bless you, my sister. O kwesịkwara ya, anyị kwesịrị ịdịrị Chineke nsọ. Dịrịnụ nsọ n'ihi na onye nwanyị Jizọs Kraịst dị nsọ. Onye nwanyị Jizọs gọzie gị. Hallelujah. God bless you, my beloved God brothers bless you and for listening sisters. to us. This message that we have given to you is from God Almighty. I just leave us with these two Bible passages. Onye nwanyị gọzie gị. Anyị ga-agụkwa ebe abụọ a n'akwụkwọ nsọ tupu anyị rapụ gị. Matthew 10:40 says, "He that receives you receives me. As many that have received these words today, you have received Jesus Christ into your life." Amen. And the same Bible continues and says, "And he that receives me receives him that sends me." Anyị na-agụ n'akwụkwọ Matiu isi 10 amaokwu nke 40. Onye na-anara unu nke ọma, ọ bụ mụ ka ọ na-anara nke ọma. Onye na-anarakwa mụ onwe m nke ọma na-anara onye zitere m nke ọma. As many that have received this word of God today, you have not only received this word, but you have received Jesus Christ, because the word of God in John 1 is Jesus Christ himself. Onye nabatakwara okwu a nabatakwara Jizọs Kraịst, n'ihi okwu Chineke kwuru na akwụkwọ Jọn nke mbụ isi 5. You have received Jesus Christ into your spirit, soul, and body. And as many that have received Jesus Christ, because the same John 1 says that Jesus and God, they are one. As well, you have received God. And I pray that you continue to abide in the presence of God, that you never depart away. Onye nabatakwara okwu a anabatawo Jizọs Kraịst, n'ihi na otu esi kwuo ya n'akwụkwọ Jọn nke mbụ, so onye nara okwu a nara Jizọs Kraịst. From the presence of God. I pray that this message that will transform your life in the name of Jesus. As many that will listen to this message of the salvation all over the world, I pray that this message of salvation will minister to your spirit, soul, and body. And I pray that this word will... Ana m arịọ ka okwu a
tụgharịa mmụọ gị. Ana m ekwu ka okwu nke nzọpụta wee gwagharịa gị mee gị ka ị dịrị ọhụrụ. Ana m arịọ ka okwu a wee nye mee gị gị nweta nzọpụta. Yield a good fruit, and I pray that on the last day this word will transform you, that you will not be a castaway. Ana m arịọkwa ka mkpụrụ a mịa ezigbo mkpụrụ na ime gị ka o wee bụrụ n'oge ikpeazụ ka e wee ghara ịtụfu gị. In the name of Jesus, as many that love God, I want to read with us in 1 John. I'm reading from 1 John chapter 5 from verse 3. Ana m agụ n'akwụkwọ mbụ nke John isi 5 amaokwu nke 3. Which says, "For this is the love of God, that we keep his commandments. As many that love God, keep his commandments." N'ihi na nke bụ ịhụnanya Chineke ka anyị debere ihe niile o nyere n'iwu. Ihe o nyere n'iwu adịghịkwa arọ. Keep his commandments, his instructions. God has commandments, he has instructions, he has laws, and he has doctrines. Ka anyị dowe iwu ya. Onye nwe anyị nwere iwu, o nwere ntụziaka, o nwekwara ụkpụrụ. You cannot come to God, you cannot be in Christ and want to serve God with your own pattern. It doesn't work so. Ị gaghị anọkwa na Kraịst, ị gaghị efe Chineke ma ị chọrọ ife ya dịka isi chọọ. If you love God, you have to adjust to the instructions of God, to the patterns of God. And ọ bụrụ na ị hụrụ Chineke n'anya, ị ga-ewerekwa onwe gị tịba n'ụkpụrụ ya. Ị ga-agbanwekwa bịakwa n'ụkpụrụ o si chọọ. And serve God according to his patterns. I pray that God Almighty will uphold you, will give you the heart, the zeal, the strength to do according to his word in the name of Jesus. Wee feekwa Chineke dịka o si chọọ. Ana m arịọ ka Chineke nyekwa gị ike ife ya o si chọọ. In Jesus' mighty name we pray.